എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു മെഡിസിൻ പ്രൊഫസറാണ്. പക്ഷേ തികച്ചും ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ഞാൻ എമർജൻസി മെഡിസിൻ HOD ആയതും. ഏകദേശം ഒരു 6-7 വർഷം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എങ്ങനെ ഒരു ട്രയാജ് റൺ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത്. കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പോലെ ഏറ്റവും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും ഫാക്കൽറ്റി ഒരു സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും എന്നും തോന്നില്ല അടുത്ത കാലത്തൊന്നും. നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ വേണം. അപ്പം നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി കെയർ വിത്ത് പ്രോപ്പർ ട്രയാജിങ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫീൽഡ് ട്രയാജിങ്ങിനും അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻസിനെ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫീൽഡ് ട്രയാജ് ആൻഡ് ED ട്രയാജ് ആ ലെവലിലാണ് എൻ്റെ ടോക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് വി വിൽ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. ഓക്കെ, so this is a scenario we all might have faced, and in different places, because Kerala is God's own country. We have river and mountains and seaside, so this sort of things that may happen at any moment. So this is one of the situations that a landslide is reported at a location 30 kilometers away from your institution. Over 100 households are thought to be involved. Communication systems are down in the area. Extrication is in progress. Patients will start arriving approximately 45 minutes from now. This scenario is usually happening, and we all might have faced this at one point or other during our service, and we are likely to face in the coming years also. So this number of patients, and we call it as a mass casualty or a casualty overflow with patients, and most of the time the system gets so much overburdened that if we find it so much exhausted to tackle this situation, apart from the routine emergency department care and services that we provide. So I will just take you through some of these situations. So this is usually the emergency department that we see with patients, so much of patients. And each patient is thinking that their illness is the most important. അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വരും. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈ ഏറ്റവും സിക്കായിട്ട് ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും നമ്മളടുത്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ അൺകോൺഷ്യസ് പേഷ്യൻറ്റ് മേ ബി ലെഫ്റ്റ് ദർ വിതൗട്ട് എനി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും ബഹളം വെക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ വേഗം നോക്കി കൊടുക്കുകയും ഏറ്റവും ബഹളം വെക്കാത്ത കൂടുതൽ സിക്കായ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്ലെസ് ആയ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ട്രോളിയിൽ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. So this sort of crowd we need to manage, and most of the time ഇത്രയും heavy crowded കാഷ്വാലിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴാവും ഇങ്ങനത്തെ ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത്. ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി എ ഡിസാസ്റ്റർ. ഒരു വലിയൊരു മേജർ ബസ് ആക്സിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ എത്രയും പേഷ്യൻസ് ഏതാണോ നിയറസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇവർ ട്രയാജ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ദേ വിൽ ബി ആസ്കിങ് അസ് ടു ഗോ ആൻഡ് ട്രയാജ് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ്. So this is the situation that we are going to tackle, and we need to give the best treatment the best way possible to every patient. Okay, so, but most serious should get the priority. That is the basic concept of triaging. So I will just touch upon disaster because we always go through disaster. Then we will be discussing a bit about field triaging. Then we go to the proper institutional triage that we do in the hospital. So disaster is always a sudden ecological phenomenon sufficient magnitude to require external assistance, and an event that overwhelms the resources of the region or location in which it occurs. And hospital disaster always overwhelms the resources of the receiving hospital. So even a one single VVIP may make the institution so much burden, because every doctor and every healthcare worker will be after them, and the other patients may get less attention because of this. So these situations we daily see. And disaster can be external disasters like accidents and things that we see, or it could be internal disaster like a bomb scare or bomb is there in the hospital or some information like that, or like an earthquake in the locality where the hospital is also involved. And the types of disaster could be natural disaster like earthquake, flood, landslides, pandemic,
or man-made like vehicle crashes, explosions, fire and industrial events and terrorist related. So all these can be disaster types. And depending upon the duration, it could be an acute disaster or non-acute disaster or a chronic things that we have seen during pandemics. And we have moved all the care to the COVID care during COVID pandemic and all those situations we have seen. And also, there are many things that hinder the response that the institution has because of the poor communication between the emergency department and disaster scene. Many of the time, we will not hear that there something has happened outside, and suddenly all the patient coming to the emergency department or the casualty, then only we know that there is something very bad has happened. So this may be more disastrous to the institution, and there may be within the hospital also there may be communication problems, and there will be inability to control situations like volunteer healthcare personnel unfamiliar with ED. Lot of people will be coming, volunteers will be extending support, and they will not be knowing what is the ED practice, what is the infection control practice, and all those will be more challenging, and we always find it difficult to do the crowd management and media convergence in such situations. And the visitors, when many people die, media, those people will be coming to find out who lost whom and who is alive, all those things, and large number of patients, and crowd control also becomes very, very difficult. And we have a need for more staffs at that particular point, and we will be just running with the staff numbers adequate. And in such situations, ED becomes a chaos condition, and this always becomes difficult for us to handle. So that is why this preparation and planning is needed in every hospital, even the smallest hospital. We need to establish a mass casualty incident committee. We need to know the risk assessment pertaining to the place where our hospital is. What could be the risk? Suppose the hospital is near to a river, or hospital is near to a rail or road, or to a valley, or other disasters. So what are the possibilities? What are the disasters that we may have to handle? What is the resources we have? What are the training, education, smoke drills? What is the infrastructure needed? And we have to have a hospital community coordination, so that we have even volunteers, when we include them, they should also have some basic training, basic life for support, understanding. All this will help us in managing the emergency department during disaster. So this committee will have members, but till the senior most, the chair of the mass casualty incident committee is available, whoever the senior most, we will be taking care of the coordination and will be informing and doing everything. And we have to do the hazard vulnerability analysis. What are the potential hazards? What are the threats? And how do we do? What drills and simulations we need to do? All this will empower us in even not only in disaster, but in even day-to-day management of disasters. And also prepare resource inventory, update the list of drugs, supplies, equipment, personnel, and we have to stockpile the essential items. And training and education, this is something happening, but we should focus more for such mass casualty events or such disasters that is going to happen at some point of the time. So we have to have regular training sessions, joint drills, orienting staff of their responsibility in the event, and build up the infrastructure, incident command center, communication systems, intensive care unit, and adequate infrastructure facility also has to be built up. And if there is more number of things that we have to handle, and we should have an idea how we are going to expand the existing facility if such a thing happens. So whenever we have an emergency department or a concept, or whenever we develop how we are going to expand it when there is a problem arises, this has to be kept in our mind. So that means there is a combination of infrastructure, manpower, and strategies. This has to go together so that we will be able to tackle such disasters, which may be felt as a mass casualty all on a sudden, unprecedented. So we have to have that sort of approach. So we need to have the
notification, we may get the notification from higher authorities, or we may be informing the higher authorities about the illness, and there is a sudden influx of patients exceeding normal capacity. So this is, we have already seen, there is immediate notification, activate disaster alert, establish an incident command center, communication to nearby hospital, and this is how it has to work. Okay. So this is not the routine thing that is happening, but most of the situations now we are forced to handle such situations from the smallest hospital, usually having this sort of casualties and calamities. And we also have to have a hospital capacity assessment. And we have to know how we are going to coordinate the outflow at ED and the emergency department, and need to know what is the surge capacity if such a situation happens. That outflow coordination means we have patients already in yellow and green. These patients may be discharged or may be referred to nearby hospital or may be back referred, and we will be admitting patients to available wards and ICUs, and we will be literally evacuating the emergency department, and we will be waiting for this number of patients that is just coming to the ED. And meanwhile, we have to ensure adequate manpower in those wards to manage the patients. So we'll be shifting patients out by the ED, and we'll be preparing the ED. So we have to ensure the adequate human resources, not only in the ED, but on to those places where we are going to shift these hospitals. So that is why early categorization and yellow-green is also helpful in tackling such disasters. And then the initial response is decontamination, level 1 triage and level 2 triage. So what is level 1 triage? Level 1 triage is actually happening in the field. It stands for sort, assess, life-saving interventions, and treatment and transport. So we will be sorting based on the patients who can walk. They will be the last to move out because they can walk. And those who have wave or purposeful movement, we will assess them second. And they are still they are lying still, no communication, they will be assessed first. Then we will assess whether these patients need any life-saving interventions like major hemorrhage. We have to open airway. If the patient has got chest decompression like pneumothorax, hemothorax, if the patient is breathing, no, and we think the patient is dead, so these cases will get the least attention from the triage. And if the patient obeys commands, so makes purposeful movements, has peripheral pulse, not in respiratory distress, all this no, then we have to move this patient to lives likely to survive with current resources. Then we think that these persons could not be revived. We will not be they will be expectant, because even with our best efforts they are not going to survive. But the other group which are likely to survive, we will be shifting them immediately. So this is a sort of this is a salt triage, and it is a simple triage that happens in the field, but we will see it again. So we will what we do this, we will see whether the patient is able to walk. Yes, the more likely a minor, they will be moving to the secondary triage. If the patient is able to walk, no. Is there any spontaneous breathing? No. We have to position airway. Even after positioning the airway, there is no effort to breathing and there is apnea. More likely, these patients are very unlikely to be salvaged. But those with spontaneous breathing, they have to be shifted for immediate care. And in the spontaneous breathing group, they are breathing normally, look for the respiratory rate. And if the respiratory rate is more than 30, they should go for immediate care. Less than 30, assess for perfusion. If the pulse is absent, go for immediate care. And radial pulse is present, see for mental alertness. If the patient obeys commands, we can keep them for a delayed transfer. They don't obey commands, shift them to immediate care. So this is how the field triage happens. Expectancy is actually patients who have already died or those who will not survive even with our best efforts, or they have sustained such injuries where normal life is not possible. And immediate is this we tag as red triage. This is the tag color. These are the victims who need immediate intervention and transport. They are the people who needs immediate urgent attention, and it should be for airway, breathing and circulation. A delayed is the yellow triage tag, and they also will be shifted after the immediate people has been shifted from the field.
And the minor is those who are walking and their airway breathing circulation is reasonably well maintained. They may be wounded, but they also need transfer to the hospital. But after the immediate and delayed patients are shifted out, we will be shifting the minor wounded or minor injured people. So this is the level 1 triage that is very simple, and we can also utilize it if we have been posted into the field where the disaster is happened. But most of the time, field triage will be already done by the volunteers in that area, and patients would have been already shifted to our hospital. And level 2 triage is actually what is happening in the emergency department or the ED triage. So there also we shift them into red, that is immediate. They require immediate care because they have life-threatening injuries, urgent treatment. Yellow means delayed. They are serious but not life-threatening, and they can wait for 1 hour. So there is nothing like that. They can wait for 1 hour. As soon as possible, we will be seeing the patients in the yellow category. And green category is the minor wounded. They can wait, but we will be seeing once we sort out the problems with the red, yellow, then these patients with the green category will be taken care of. So whenever there is a mass casualty happens, and if we do the triaging properly, what usually happens is somebody will be doing the triaging very properly, but these cases will move to the second space, and again someone else will be going and triaging. So this takes a lot of human resources wasted. അപ്പോൾ ട്രയാജിൽ പേഷ്യൻ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രയാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we need to put the tag properly and we need to put the name properly so that we don't have to do this exercise again. Once identified as red, this red patient should be shifted to the red area and the proper interventions and management should be initiated. And black is deceased or they have non-survivable injuries. Okay. And we will be setting treatment areas also. So this is also important, not only in the emergency department, but even sometimes we will have to set an ED outside the emergency department, maybe in the field. So in that area, all these cases identified as red will be going to surgical and medical red areas, and yellow will be seeing into the yellow areas, and green zone will be going into the minor or the ambulatory care, or we call it as these patients can wait, or if there is not adequate space for red and yellow, these can be shifted to ward as well, so that we will get a proper treatment at a later period. Okay. So the patient management, always very important. Medical documentation, we need to have the tag properly tied, and this tag should have red, yellow, green, so that it will not be retriaged again, because it will be total chaos. And so there were situations ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രയാജ് ചെയ്ത പേഷ്യൻസ് പിന്നെയും somebody else will go and triage again if the tagging is not properly done, and lot of human resources are wasted for that also. And we have to fill the triage sheet, triage register, and after that these patients will be taking the OP ticket, because we have already triaged and we know which area these patients will be going, and OP ticket will be issued, and later case sheets also will be issued. Okay. And proper resources allocated, and surge capacity management. Okay. Support areas, we should have a family information center, media center, and volunteer coordination center, and expand the ED capacity by utilizing other hospital areas and coordinate with nearby hospitals for patient transfers if needed. Okay. And we have to reallocate the human resources, and we need all healthcare workers, and also those people like biomedical engineer, public relations, security staff, lab, blood bank, pharmacists. So everyone will have to be available so that the system can move properly forward. Okay. And we should be able to do the post-disaster phase also. We need restore hospital function as early as possible, post-disaster inventory assessment, post-disaster analysis and debriefing, and all the clinicians and healthcare workers involved may also need a stress debriefing if they undergo through a mass casualty experience, or there were a lot of deaths happening, a lot of mutilations and things happening. So these people also may need a stress debriefing after the event. Okay. So this I have discussed because disaster and ED triage sometimes goes hand in hand. And the same situation happened during Karipur airport flight crash
None of us, we went to the field triaging, but these patients were shifted to different hospitals in Calicut. And this is things happened actually during the COVID-19. So this was a two things happening at the same time, and both were very difficult to manage. So we need to have a preparation in this line also. Whenever we prepare a document on triage, we have to have a disaster management, how the surge capacity of the emergency department can be pushed. So what are our challenges? Our challenges in the routine emergency care is an overcrowded ED. There is ongoing public health crisis that limits access to acute care and causes patient harm. If the overcrowded ED is always a challenge and patient gets delay in treatment, every patient, whether it is red, yellow or green. And it causes of an overcrowding is almost always external to the emergency department. Even if you set the best ED, you will have to face the problems because most of the time overcrowded ED is not due to the problems with the ED. Patients inflow and patients outflow may not be balanced. These patients may not be shifted to the wards or to the ICUs or transferred out, and more patients are coming to the ED. So overcrowded ED is a problem in every hospital in Kerala. And hospital occupancy, hospital crowding, all will be attributed to emergency department crowding. And we know that most of the time hospital beds are occupied, ICU beds are occupied, healthcare workers are number is less. So we have a delay in transporting these cases or shifting these cases, and we all face with the problem with the overcrowded ED. And what happens if the ED is overcrowded with less number of people to work there? There is increased mortality. Delayed diagnosis, delayed treatment, extended wait times, and delays in medication administration. And this chaotic ED most of the time overwhelms clinicians. And impaired access to care and diminished patient trust and satisfaction. So all these challenges were being identified for years together. And that is why slowly that we need to have a system properly so that we can triage, we can provide the best care, appropriate care depending upon the severity of illness. And that is why the concept of triaging has happened. And this is trying to implement in most of our hospitals, but because of many reasons, we are not able to do it in the right way that is expected to be done. So what are the primary objectives of emergency department care? We need to stabilize the patient quickly. We need to establish a presumptive diagnosis and initiate treatment and determine the most appropriate disposition where this patient should be shifted. After the initial assessment, which area this patient is to be shifted for the treatment. So these are the objectives of emergency department care. So if we do this more appropriately, more accurately, only the satisfaction for those healthcare workers working there, because otherwise the healthcare workers are also so much stressed and with so much of work, they are not able to tackle it correctly. So the triage, the term actually came from the French verb means to sort. Trior means to sort. So what are we trying to do? The aim is to do the most good for the most patients with the available resources. So the purpose is right patient to the right place at the right time with the right care provider. So this is the purpose of the emergency department triaging. So how we can achieve it? So I will be discussing the simplest way we were doing in our institution at Government Medical College Kozhikode, and this can be incorporated into any system because this is a very simple protocol. Even any healthcare provider can help us in doing the triage if we could have the system. So what are the types of triaging? We have seen the primary triage, the field triage that I have been discussing in the beginning. This is for early transportation from the disaster scenario. Secondary triage is the one that we do, that is a ED triage, timely and appropriate intervention. We do the color coding. And tertiary triage is actually the specialist care. Some patients may need to have immediate surgery. If there is an intra-abdominal bleed, we don't know the cause. This patient may have to be shifted. So there is a massive orthopedic problem with bleeding. So we need to have the patient to have the appropriate, or there is a major vessel rupture. These cases will have a appropriate intervention.
So usually, as we have seen, primary triage is done by rescue personnel at disaster field, and we will not be usually called for. Usually, it will be already being done, and that is what I have discussed in the beginning: start and save, done by the rescue people, and this is what we have discussed as the start protocol: simple triage and rapid treatment. And then they will be going for the secondary assessment of victim endpoint, and these cases will be seen based on the airway, chest, abdomen, pelvis, spine, extremities, skin, mental status, what is the major injury, and depending upon this, we can shift the patient if there are more people to be shifted. And after COVID-19 and lot of infections coming in, this is something that we have not been discussing, but it is always important to understand that infection control is also a key concern nowadays, the emergency department care. And we don't know which patient we are handling, and we have to have a proper infection control. We have to be aware of the common communicable diseases in the community, proper infection control practices, training of volunteers, prophylaxis, and sometimes we may have to give drugs appropriately, and we need to have a safe drinking water and food supplies. A lot of these things will happen in an emergency care as well. So this what we have seen, why we do the comfort care, delayed care, and immediate care. Comfort care is only those patients who will die regardless of how best we can give the care. Such mutilated injuries, we may not be able to do anything. And delayed care is for those patients who will survive whether they receive any treatment or not, and patients who will benefit significantly with immediate intervention go for immediate care. So we will move to the triage done at the entrance of the ED is the secondary triage and priorities of care. We have the triage team, and we will have a person who is seeing the patients in the emergency department. There will be a nurse adequately trained. Social workers always help us in most of the situations. I feel if you have a social worker, most of the situation we'll be able to things that we will not be seeing because we are worried about the patient. We are worried about the blood pressure. We are worried about the heart rate. We are worried about the sensorium. So those cases, if we have a social worker working in the ED, they will always help us to identify who is going to be an agitated patient, who is going to bring some problem in the ED. So that is always a good thing that if we could have a social worker in the emergency department, I feel it is because sometimes death happens. This is an unexpected death or after an accident. So the family member may react. All these things classified by the social worker and medical records manager and meeting clerk. Okay. So this is what we are going to discuss. We have already discussed the labeling: red, yellow, green, and black. And this is the emergency department triaging that we implemented because our patient turnover may go anything from 400 to 800. And we cannot spend too much time at the emergency triage area because if we keep patients waiting in the triage area, there will be a crowding at the triage. So what we did was we have put a very simple triage sheet, and this has many problems, but this is making it rather easy for us to handle. So this is red if the patient has got a heart rate more than 130 or less than 60, blood pressure less than 100, saturation less than 92, GCS less than 14. There is a rapid and noisy breathing. The patient is referred as ST elevation MI, or patient came with chest pain, stroke in window period that is less than 4.5 hours, or wake up stroke, active seizure, bleeding of any sort, where we expect a massive bleeding like hematemesis, hemoptysis, epistaxis, traumatic trauma, polytrauma patient with chest compression test positive, pelvic compression test positive, or the patient has got a seatbelt sign, or ear nose bleed, suspected spine injury, fall from height, penetrating injury, head, neck, chest, abdomen, growing, traumatic amputation above wrist or ankle, pregnant patient with trauma, co-passenger dead, severe burns, electric shock, symptomatic bite, stings, any of these things present, we will label them as red. And this is yellow. This is between yellow, red, and green. And green is actually heart rate 60 to 110, systolic BP more than 110, less than 160, saturation is more than 95, GCS 15. And if all of the above are present, we will label it as green.
So in case of any doubt, whether it is red or yellow, we always put them to the red. And we have that much resources only. So we are not running the entire emergency department by the personnel posted in emergency department. So we do the triaging, and along with that, we will decide which person should be the most appropriate second consultation for this situation. And we will be sending them to the appropriate, we will be calling the appropriate clinician, whether the medicine, surgery, or OMS, ortho, dermatology, all those things will be called and involved into the treatment management. So this is the easiest way of triaging that we are doing, and actually it is working. Because, and this is a very important thing I would like to share, any sexually assaulted patients, if you don't have any of these things, we have to give them as a high priority and we need to do the treatment. Okay. So I'll just put some of the simple scenarios so that we will know how the triage will help us. So this is a patient who has come with central chest pain. So as per our guidelines, we know that any chest pain, we always consider, we suspect ACS or ST elevation MI. In that situation, this patient will definitely go. All the vitals are normal, but chest pain of short duration, central chest pain, and sweating, this patient will be triaged to the right. So this was the second scenario. This patient has vital almost stable, but there is a history of slip and fall. There is a swelling, and blood pressure is 100/60. So this case will be triaged to the yellow. And this is a case 3. This we need that there is a patient coming with weakness of the right upper limb and lower limb. That means the patient is in window period. This patient may be having stroke in window period, and obviously this patient will go to the red. So this is a patient, 34-year female, fever, myalgia, and 3 days, and we will put the patient into green. That doesn't mean that putting a patient or allocating a patient in red, yellow, or green from the triage area, patient will be in the same. But we have to repeat, or we have to re-triage. We have to see the patient. In case a patient in already triaged to green develops hypotension, patient will be re-triaged. So the re-triaging is also very, very important. So somebody should be there to see the green patients also, but they will not be seen as quick as we do in a red patient, or the red patient will be needing prompt interventions. This is sudden onset of breathlessness since 2 hours, and there is blood pressure is slightly higher. There is tachycardia, respiratory rate is more, and obviously these cases will be triaged to the red. So what is the good thing about the triage that we do is, even a healthcare worker, or even in a busy days, there may be people will be shortage. We can use others who other healthcare workers or nurses do a very good triaging, and nurses have a good sense of doing them and triaging them to the different areas. So this sort of facility we can utilize, and we can post other healthcare workers also who can do a proper assessment of the vitals. I will show you how we do this as well. And what is the significance of tertiary triage? After initial resuscitation, initial stabilization, we have to allocate the patient, and we have to assess, and we have to include the specialist for the patient management, and whether which patient needs what procedure, which patient needs emergency surgery. All these things we have to decide, and we will be including those patients specifically involved in that particular injury. Like a surgeon will be involved if there is an abdominal injury, shock, and where there is a liver injury. In such situations, we will be shifting the patient to the surgery, will be done immediately. So this sort of triaging is known as tertiary triaging. So this is what I have already seen. This is a very simple thing that we follow. There are many type of different triages. We have seen pages and pages. I used to visit every triage whenever I go to any emergency department across India, and I have seen many pages in some of the triage sheet. I feel it is not good that we keep the patient so long in the triage, because the essential care might be delayed. So we have to have a simple sheet, and this can be incorporated into any hospital. Okay. Then we move on to the primary survey with simultaneous resuscitation. Okay, once we usually in polytrauma, we do the same with the trauma team. Depending upon the hospital where we are working, we need to identify people who should be in the team. Okay.
So there the primary assessment and the primary survey is by the airway, breathing, circulation, disability and exposure. And this will help you what intervention which patient needs. Okay, suppose a patient comes with breathlessness, and immediate assessment, we know that there is saturation drop, there is a blood pressure drop, and there is a air entry diminution. So this understanding always help us in prioritizing and moving the patient to the right place. So what we do in airway, we see whether the airway is patent or threatened. Is it maintainable or non-maintainable? If the patient can talk normally, it is always the airway is considered as patent, because normal talking, the airway is patent, and we have to do appropriate suction, do the maneuvers and airway adjuncts like nasopharyngeal airway, oropharyngeal airway, and all these things we can do. And suction, proper suction always helps and in maintaining the airway. And airway manual, head tilt and jaw, chin lift and jaw thrust, all these simple manuals will always help the case. And airway adjunct, these are the airway adjuncts we can use in an emergency situation like oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway, and the manual inline stabilization in trauma patient. And this is all we do in airway. And breathing and ventilation, look, listen, feel, look for the respiratory rate, work of breathing, saturation, supplemental oxygen, and whether the ventilation, where the air entry is equal. And we start oxygen in all the situations where there is a saturation drop. We will be initiating oxygen from the triage itself, and we'll be shifting to the appropriate area. And in situations where we know that there is a threatened airway, GCS is low, saturation is dropping, there is hypotension. In those situations, this patient will be going for the advanced airway with the appropriate setting. Circulation control of hemorrhage, we know what all things we need to do. We have to see the pulse, blood pressure, capillary refilling time, peripheral pulses are there or not, and signs of perfusion. If the patient is having a dull, drowsy, we have to think that it could be a part of the hypotension or shock that the patient is having, and start a IV line. And if the patient is having, if possible, prevent hypothermia, all these things we can start. And this can be done even while shifting the patient to a higher center as well. And this is circulation control of hemorrhage. This is very important with regard to trauma. And the usual say is blood on the floor and floorboard. We will see what it means. There may be external bleeding, internal bleeding like thorax, abdomen, pelvis, and long bone. That is why they say blood on the floor and floorboard. So we have to splint the fractured limb, dislocated limbs. I will show you what it means. This is blood on the floor and floorboard. The external hemorrhage, it is bleeding into thorax, bleeding into abdomen, pelvis, and long bone. So any of these things, patient may die of hypotension and shock, and these situations we have to intervene appropriately. And otherwise, this patient may die because of a hemorrhagic shock. Okay. And we should know how appropriately, what peripheral IV cannula, how much fluid, and we have to have a large IV bore cannula in situations where there is a hypertension, hemorrhagic shock. Okay. And this is one thing we can do even in the periphery. Before shifting the patient, we have to have a proper pelvic binder in patients with pelvic injury so that the hemorrhage can be reduced. Otherwise, the shifting itself, patient may die of hypovolemic shock. And in patients with tachypnea, increased work of breathing, air entry restricted, we suspect pneumothorax, massive hemothorax, the patient has to have a proper intervention. Splinting of fractured or dislocated limb is always very useful in shifting the patient, and while shifting the patient for procedures, even before we identify the situation correctly. And this is the airway, breathing, circulation, and this is the disability and neurological evaluation. We have to see the level of consciousness, which the patient is AVP alert, responding to pain, unresponsive. What is the GCS, Glasgow Coma Scale, pupils, GRBS. GRBS is very, very important. It is actually considered as a fifth vital. Hypoglycemia may be the reason that patient is unresponsive. So delay may cause irreversible neurological injury. So we look for all those things in a trauma patient especially, and depending upon the situation.
So this is the GCS. We have to remember this, and it is always good that we stick it on the emergency ED triage so that everyone will be able to have a quick referral if there is any confusion. So we know that there is E score is 4, verbal response, the total highest score is 5, and best motor response is 6. And this can be pasted there also in the triage so that everyone will be familiarized with this, and we will be putting in the GCS in all the case sheets. Exposure and environment control, we have to undress the patient. We have to have a head to foot examination, look for any bite marks, scars, temperature, hypothermia, all these things will help us. And this is all we can do. So after doing the triage, assessment, and we always go for airway, breathing, circulation, disability, exposure way of assessment so that we will not be missing the important points that we have to address. And this is the important problem that we may have to think of, like in a patient with a trauma, coming with blood pressure less than 90, GCS less than 40, inadequate airway, depending upon the injury pattern, flail chest, central nervous system injury, mechanism of injury. There are many mechanisms that make us that this patient has got a severe trauma and we have to shift the patient. If the facility is not there, we should be alerted that this could be a problem and we have to refer appropriately to a trauma center. And more importantly, we have assessed, we have triaged the patient, but more importantly, if the patient put into green, this may be an initial part of the event and patient might have developed hypotension, patient might have developed some arrhythmia. So we have to do a reassessment of all these cases, and if there is any confusion, any problem, all these cases should be shifted to appropriate retriaging. So this is one good thing that has happened, I feel, by having a triage system, because even in a green area, if the patient has got some problem, we can immediately shift to the red and we can do the immediate reassessment and proper management so that the patient will get the timely intervention. So this we can use, because if the patient come with chest pain and we suspect, we immediately we can, for ECG monitoring, we can see the catheter, ABG, all these things we can advise, and appropriate interventions and adjuncts that we can do with this primary survey itself. So one important thing I would like to discuss, whenever patient comes with chest pain, the first thing in our mind is acute coronary syndrome, and this patient may need intervention, thrombolysis as the practice, and most of the patient may be shifted to cardiology. But if we are not thinking of other causes of chest pain, if we are not having auscultating the chest, we may be missing a pneumothorax, and this patient might reach the cardiology side. So these are the life-threatening, non-traumatic causes of acute chest pain. So in emergency department, we have to think of all these causes with a quick, we need to remember quickly, is it ACS, is it aortic dissection, could this be pulmonary embolism, could this be pneumothorax, tamponade, mediastinitis, myocarditis, such quick revision of other causes also very important. When we, even after triaging, we need to have the appropriate identification where this case is going to move. And this is when ACLS, this is all the reversible causes of cardiac arrest. So whenever patient is received in cardiac arrest, think of hypovolemia, hypoxia, acidosis, hypokalemia, hyperkalemia, hypothermia, and tension pneumothorax, tamponade, toxins, thrombosis. I am listing these causes so that this will come to our mind when we do the initial assessment of these patients, so that we will not miss a snake bite poisoning, will not miss a poisoning for other causes, tension pneumothorax. All these can be treated and corrected immediately. And received in cardiac arrest, always start the protocol. As per the protocol, we need to start the resuscitation, and always it is a challenge in the emergency department then to stop resuscitation, but it is primarily a decision by the TT clinician. Terminating the resuscitative effort, it could be time from collapse. The patient is received in cardiac arrest, out of hospital cardiac arrest. There is no defibrillation attempt, or there is a delay in first defibrillation. There may be significant comorbidities.
We need to know what was the pre-arrest situation. We need to know the initial arrest to them. If it is asystole, it is very unlikely that this case is revived. Response to resuscitative measures. All these things will help us, and we need to discuss and we need to communicate with the family, and then only we will be doing the resuscitation stop. And this is also very important because this will give us we have to remember these things so that we will not miss. These are the complaints and diagnosis associated with high risk of diagnostic error. Chest pain, missing acute myocardial infarction. Wounds, retained foreign body, nerve or tendon damage, poor healing. Fractures, symptoms involving the abdomen and pelvis. Pediatric fevers in children, meningitis, CNS bleed, stroke, embolism, trauma-related spinal cord injuries, ectopic pregnancy, notorious to miss from a BCED. Patient will be coming with hypotension and pallor, spinal cord abscess, headache, aortic dissection, torsion. All these things are actually listed are the diagnosis that could be missed, or they happen a diagnostic error in a BC emergency department. And other important thing that will overburden the emergency department, overburden our facilities is use of the emergency department for non-emergency services. This always happen. We get requests from other departments that we need to keep the patient. Patient may need a fluid. Patient may need a hydration for some procedure. All these things will burden the ED, and we have to have a understanding that these cases should have a separate space so that the ED will be used only for emergency patient care facilities. Now we started with the bad incidences that has happened in emergency department, and we all actually scared to work because of the things that has unfortunate things happened in the ED. So when we set up an ED, always be prepared for a violent patient that may present in an emergency department. So we need to see what are the infrastructure facilities, how best we can prevent and we can protect these things for ourselves. And with regard to patient, relatives, public, because all these spaces, violent patients also may be having coexisting serious illnesses and they need treatment. And so we need to have institutional protocols and training. So the patient with mental health complaint, if a person comes like that, if the patient is, how do you understand? The patient is walking in, or a police or law enforcement person is bringing the patient. So we always, this itself says screen for weapons. Okay. And we should not provide weapons easily available. The weapons in the emergency department may be a whatever we do for our routine procedures, such things, or even a drip stand, all these things may have act as weapons. So we need to be very careful with those things and assess risk, place in protective custody or precautionary hold, place in safe room, place in hospital, go. So this is also very important, I think, this message. We have to put them in this, will help them to identify if they run away. And initial evaluation, observation, reassessment, and disposition, discharge, or admitted observation. So this sort of a protocol has to be implemented so that we'll be able to tackle mental health complaint as well. And healthcare workers must be prepared to cope effectively with agitated patients, reduce the risk of serious injury to the patient as well as the healthcare workers. Because it's a growing problem. There are about 50 to 70% in some of the EDs, and discharge, we have to have we need to work in the emergency department without fear of violence. So this is what we have been raising in the beginning also with this patient, because emergency department is a 24-hour open door policy, stressful atmosphere, significant illness, prolonged waiting times, confusions, deaths happening, unexpected deaths. All this make ED a vulnerable point, and we may be prepared for such attacks always. And this must be expected in ICUs and where critically ill patients are managed. So we have to have a strategy how to restrain these patients, how to prevent injury for those who are working in the ED. And we need to know how to see the violent patient management. I will suggest this also should be pasted in the ED so that everyone will be able to know how to tackle this sort of patients. And we should be able to have a psychiatric consultation timely and appropriately if the patient is behaving violently. And someone help, panic button in the ED is a very good suggestion, and maintain a sideward posture.
keeping the arms ready for self-protection. All these things are already listed how to help the healthcare teams from a violent patient, and we need to train in that. And strengthening of the ED of the hospitals and interdepartmental coordination. If something goes wrong, everybody should be alerted and they should be available to support. Now we go back to the initial situation of Karipur airport flight crash. So this is something that our own resident has presented. There was two disasters happening simultaneously in a busy ED. There is a plane crash and a COVID-19 pandemic happening. And when this, we had to have the preparedness, and we have received the information from the sub collector, and the emergency center was set up, hospital surge capacity protocols, all this has to be implemented. So, but when we need to have such situation, we have to have enhanced training and preparedness, improve resource management, robust triage protocols, and effective communication strategies. This is the protocol. And whenever we have a triage, we should ensure that the date and time of onset of symptoms. Maybe we will be having these things as electronic data systems also. We need not have paperwork also. We can have mobile or laptop or electronic data sheet as well, but it has to be properly transferred. But most important things are date and time of onset of symptoms, whether it's injury, chest pain, whatever it is, and always attach all the referrals the person has brought in. Date and time of examination, who is examining the patient, important vitals must be documented, and date, signature of the ED nurse or doctor who is seeing the patient. This is very, very important. This might be a medical legal document at any time. So this is how we manage, because we do the triaging, we decide what is the most important symptom, and we can have a list of complaints which is more likely be handled by the medicine, surgery, ENT, all these ways, so that this can be shifted and tackled appropriately. But it doesn't mean that a person going to medicine can move to ortho or surgery. This cross reference can always happen. So if you have a coordinated uh, team in the department, it will work better. So we know that we have been discussing most of the things, and what is more important is success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing. Everyone has to work together. Then only we'll be able to achieve this sort of things. And I thank all restraint measures must be available in an emergency department so that we'll be able to work fearlessly and properly. So thank you so much. I don't know whether it was a long session. Sorry. So, I'll just show you some of the situations. They were just, this is a, okay, thank you. Participants can unmute and ask your doubts and questions.
ഏറ്റുമാനൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ രാജേഷ് ആയിരുന്നേ. ആഹാ. മേഡം, പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും. പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം കാണില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തിനാ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തതെന്ന് സാധാരണ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് നമ്മളെ എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും? ഒന്ന്. രണ്ട് വേറൊന്ന്, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാലം ആയതുകൊണ്ട് പനിയും ജലദോഷമായിട്ട് വരുന്നവർ പോലും എനിക്ക് ഭയങ്കര സിക്കാണ്, ഭയങ്കര തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആദ്യം നോക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കും. ഇങ്ങനെ അവിടെ എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള മാഡം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഡത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു പ്രശ്നം, എല്ലായിടത്തും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അസുഖം ഏറ്റവും വലുതാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞേ, നമുക്കൊരു സോഷ്യൽ വർക്കറിനെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അവിടെ. കുട്ടികൾ റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാല്, നിങ്ങളെ നോക്കും, ഇത് ആ പേഷ്യന്റ് ഇപ്പൊ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് മരിച്ചു പോകും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പറയാം. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ല അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഈ ഡോക്ടർ എന്താ എന്നെ നോക്കിയില്ല. എപ്പോഴും ഇത് പ്രശ്നമാണ്. ഈ ചോദ്യം അവർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റ് മരിച്ചു പോകണു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റൂളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ, ആ തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ശരിക്കും ഒരു പ്രോപ്പർ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു യങ് പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് വന്ന് മരിക്കും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ ചിലപ്പോൾ മദർ ആയിരിക്കും. ഒരു 25-year-old മെയിൽ സഡൻലി ഡൈയിങ് ആഫ്റ്റർ എ ആക്സിഡന്റ്, ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ്. പിന്നെ വരുന്ന ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പേഷ്യന്റിനെ മാത്രമല്ല, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ചിലപ്പോൾ അമ്മയായിരിക്കും. അമ്മ ഈസ് കമ്മിങ് ടു സീ ദ ചൈൽഡ്. കുട്ടി എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഷോ ദ ഡെഡ് ബോഡി. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോഡി വെച്ചിരുന്നു, വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേഷ്യന്റ്. അതിൽ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എമർജൻസിയുടെ അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത പേഷ്യന്റ് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേഷ്യന്റ് ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആൻഡ് നഴ്സസ് വിൽ മൂവ്. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ മോർ ദാൻ അസ് മേ ബി എ ബിക്കോസ് സോഷ്യൽ വർക്കറിന് പേഷ്യന്റ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട കൺസേൺ ഒന്നുമില്ല. ദേ നീഡ് ടു ഡു ദ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം, നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പല സ്ഥലത്തും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാപ്സസ് ഉണ്ട്. ഈ സോഷ്യൽ വർക്കർ വേണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ഒരു പേഷ്യന്റ് ട്രോമാറ്റിക് ക്വാഡ്രിപ്ലീജിയ, ഒരു യങ് മെയിൽ എന്തോ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിന്റെ ക്വാഡ്രിപ്ലീജിയാണ്, അനക്കാൻ പറ്റില്ല കഴുത്തിന് താഴെ. ആൻഡ് അവരുടെ അച്ഛനോടും അമ്മേനോടും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ വായെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ്. ക്വാഡ്രിപ്ലീജിയക്ക് ഇനി ഇതിലും വലിയ കുഴപ്പം എന്താണ് ഉണ്ടാവാനുള്ളത് ഒരു യങ് മെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് നമുക്ക് കുറച്ച് ലാക്കിംഗ് ആണ്. ആ പാർട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എത്ര ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താലും ഡോക്ടേഴ്സിന് അതിനുള്ള സ്പേസും കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് പറയാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. നഴ്സസ് പലപ്പോഴും മോർച്ചറി ബുക്കും ഡെത്ത് ബുക്കും എൻട്രി ചെയ്യണ തിരക്കും. ദെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. സോഷ്യൽ വർക്കറിനെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് ദെയർ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ഹൗ ടു കൺവിൻസ് പീപ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ആൻഡ് എപ്പോഴും ഒരു കൗൺസിലിംഗ് റൂം റെഡിയാക്കി വെക്കണം. യു ഫീൽ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഡെത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവരൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര വയലന്റ് ആവുക. ടേക്ക് ദം ടു എ സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ, മേക്ക് ദം സിറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഇന്ററാക്ട്. അതുപോലെയാണ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്, റിസസിറ്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. അത് നമ്മൾ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. റിസസിറ്റേഷൻ നിർത്താൻ പോവാണ്, അപ്പൊ സഡൻ ഡെത്താണ്, രാവിലെ വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആൾ കുഴഞ്ഞു വീണു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡെത്ത്. അപ്പൊ അതൊരു ചലഞ്ചാണ്. ഇഡിയുടെ ക്രൈസിസ് ആണ്. പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് വയലന്റ് ആവാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനുമാണ്. താങ്ക് യു മാഡം. പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം. ഡോക്ടർ DSR റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. റീട്രയേജിങ് എത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം? റീട്രയാജിങ് അങ്ങനെ ഇല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ട്രയാജിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് എപ്പോഴും
എന്നുവെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും, യെല്ലോ ഏരിയ ഗ്രീൻ ഏരിയ ഒക്കെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഗ്രീനിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യന്റ് സഡൻലി പേഷ്യന്റ് കൊളാപ്സ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് സഡൻലി ഒരു സീഷർ വന്നു, ഒരു ഫീവർ ആണ് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊരു സമയം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സീഷർ വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസസ് നമ്മളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഹാവ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ദം ടു എ ഹയർ ട്രയാജ്. അപ്പോൾ അവർ പേഷ്യന്റ് മിക്കവാറും സിറ്റുവേഷനിൽ റെഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. റീട്രയാജിങ്ങിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടൈമില്ല. യെല്ലോ പേഷ്യന്റിനെ എത്ര സമയത്തിൽ കാണണം, ഗ്രീനും എത്ര സമയത്ത് കാണണം എന്നൊന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ്, റെഡ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത, ഇഫ് യു ആർ എലോൺ യു ഹാവ് ടു സീ ദ യെല്ലോ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ഗ്രീൻ. ബട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി സംബഡി ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദീസ് പേഷ്യന്റ്. അത് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആവാം, ജൂനിയർ ഡോക്ടർ ആവാം. So that they need to inform us if there is something happening. But otherwise, usually 2 to 3 hours you will be able to see these cases. But the point is, നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു, റെഡ് ട്രൈ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രീൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യന്റ്, ഗ്രീൻ ടാഗുള്ള പേഷ്യന്റ് അവിടെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അത് ഗ്രീൻ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവാതിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് പേഷ്യന്റ് മേ ബി ഡിറ്റീറിയേറ്റിംഗ് ഫോർ സം അതർ റീസൺ വിച്ച് we missed in the initial triaging. That is the message. മാഡം, ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലുള്ള വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ഇത്രയും മാൻ പവർ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി സർവീസസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ഇപ്പൊ താലൂക്ക് ജില്ലാ ആശുപത്രികളിൽ ഒരു CMO മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്തോട്ടൊന്നും വിടാൻ സാധിക്കുകയില്ല പെട്ടെന്നൊരു ഇവന്റ് ഉണ്ടായാൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സൈക്കാട്രിക് അല്ല സോഷ്യൽ വർക്കർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫും ട്രയേജിങ്ങിനോട് പൊതുവെ അവര് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഒരു എതിർപ്പ് കാരണമാണ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങാതിരിക്കുന്നത് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും. അവർക്ക് ട്രയേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെ, ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമത്? കാരണം ഒരു സിംഗിൾ CMO ആണ് ഉള്ളത്. നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം നന്നായിരിക്കും ഏതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലും. അവിടെ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അക്യൂട്ട് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു, ഇപ്പം നൈറ്റിൽ വിതിൻ 2 hours എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉണ്ടല്ലോ. എമർജൻസിയിൽ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പോണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പീരീഡിൽ നമുക്ക് വേറെ ഫെസിലിറ്റീസ് വരില്ല. വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഓൺലി ഗ്രീൻ പേഷ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ പേഷ്യൻസ് വരെ. റെഡ് പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് കമ്മിങ് വിത്ത് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് IV ബോർ, ലാർജ് ബോർ ഗാനിൽ ഇടുന്നു, ഫ്ലൂയിഡ്സ് റിസസിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ഓറോഫാരിഞ്ചോ നേസോഫാരിഞ്ചൽ എയർവേ വെക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രോമയേറ്റ് വന്നാൽ പെൽവിക് ബൈൻഡറോ ഇത് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസ്, ഹൗ മച്ച് വി ക്യാൻ ഇന്റർവീൻ, ഏതൊക്കെ കേസ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെൻസസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നന്നായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈമറി കെയർ ലെവലിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെക്കൻഡറി കെയർ ലെവലിൽ നൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും, ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് അതൊരു ഡിസിഷൻ ആക്കിയിട്ട് പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഈ ഓഡ് അവേഴ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി ഒക്കെ വരാം. 8-10 പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചിലപ്പോൾ ED വരും, പ്രത്യേകിച്ച് ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രങ്കർനെസ്. ഇതൊക്കെ ഒരു പേഷ്യന്റ് മതി. ഒരു ഡ്രങ്കർനെസ് ഒരു കേസ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ED കാവോസ് ആവും ചിലപ്പോൾ, അയാൾ വയലന്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും, അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എത്ര കേസസ് നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പോളിട്രോമ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പോളിട്രോമയാണ്, റെഡ് കാറ്റഗറിയാണ്, നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കെയർ കൊടുത്തിട്ട് വി നീഡ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ദം. ആൻഡ് നൈറ്റ് അവേഴ്സിൽ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കോൾ, വിതിൻ ഹൗ മെനി ടൈം വിൽ ഗെറ്റ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹാസ് ടു ബി ഡോക്യുമെന്റഡ് ഫെസിലിറ്റി വെച്ചിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ ഡിഡ്ന്റ് യു സീ ദിസ് പേഷ്യന്റ്, ഈ പേഷ്യന്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റ് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു. പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ, പേഷ്യന്റ് ഡിറ്റീറിയേറ്റ് ചെയ്യും വൈൽ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. പക്ഷേ വാട്ട് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ട്രോമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി പുട്ട് എ ടൈറ്റ് ബാൻഡേജ് ഹൈ എൻഡ് ആൻഡ് റെഫർ ദ പേഷ്യന്റ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു, എല്ലാവരും അതുപോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആക്ച്വലി വേൾഡ് ഓവർ നഴ്സസ് ആർ ഡൂയിങ് ദ ട്രയാജ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല മറ്റു സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്കത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദേ ആർ ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ടു ഡു ട്രയാജ്. മേ ബി ബിക്കോസ്
നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ട്രയാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് അങ്ങോട്ടല്ല വരേണ്ടിയിരുന്നത്, നമ്മളല്ല കാണാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും നഴ്സസ് ആർ എ ബിറ്റ് റിലക്റ്റന്റ്. So but what we can do is we need not put nurses alone, but we have to keep them in the group എപ്പോഴും. So you have to make them do protocol is most of the place. മാഡം, ഹലോ മാഡം. ഇത് ഡോക്ടർ സോമസുന്ദരൻ. മാഡം ഹലോ. പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാഡം, ഞാൻ ജനറൽ മെഡിസിൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പം അറിയാം, പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറ്റ്യാടി ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു മാഡം. അപ്പം റോഡപകടമായിട്ട് ഒരു 70ഓളം ആൾക്കാർ വന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ചിലതെല്ലാം ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കലായിരുന്നു, ചിലത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതായിരുന്നു. അങ്ങനെ രാവിലെ വരെ ഇരുന്ന് നോക്കേണ്ടി വന്നു. പലപ്പോഴും ഈ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിലൊരു ഓർഡറിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തു തന്നെ വേണം. കാരണം പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പം അവിടെ സർവ് ചെയ്യുന്നതും, എവിടെയായാലും ഏത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും. അപ്പൊ അതിലുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടണ്ടേ മാഡം? ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെറ്റപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഹൈടെക് ഫെസിലിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈടെക് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സെറ്റപ്പോ അല്ലല്ലോ പുറത്ത് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ടീമാണ്. അതിൽ വലിയ ആളും ചെറിയ ആളും ഇല്ല, എല്ലാവരും ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആക്കണം. ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ട്രെയിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ട്രെയിൻഡ് ആളായിരിക്കും പലപ്പോഴും ടീം ലീഡർ ആയിട്ട് വരിക. ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എമർജൻസി കെയർ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, ആ ടീം എത്ര ഓയിൽഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ മറ്റേ ആള് പല സർജൻസും പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന ആളുടെ കൂടെ സർജറി ചെയ്യാൻ, അതേപോലത്തെ ഒരു ടീം വർക്കാണ് എമർജൻസി കെയർ. ഒരു കാർഡിയക് അറസ്റ്റ്, റിസസിറ്റേഷൻ, സർവൈവൽ ചാൻസ് എപ്പോഴും അറിയുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആ റിസസിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ആ തരത്തില് നമുക്ക് ടീമിനെ നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എവിടെയാണെങ്കിലും. അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പല പ്രൈമറി കെയറിലും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിനേക്കാളും ഭയങ്കര ടീമായിട്ടാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. മേ ബി വി ഹാവ് ടു ഹാവ് സം വേ ഓഫ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് അതേഴ്സ് ഓൾസോ. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വർക്ക് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യും, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എപ്പോഴും. whoever is contributing അവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ അതിനായിട്ടുള്ള വഴികൾ നമ്മളുടെ രീതിയിലുള്ള ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഓരോരുത്തരുടെയും. മാഡം, ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറകിലായിട്ട് എമർജൻസി കെയറിന്റെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ നമുക്ക് കാലിക്കറ്റിലും വെച്ചിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിസ്റ്റം ഓഫ് കാഷ്വാലിറ്റി കെയർ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, ശരി മാഡം. ഓക്കെ. മാഡം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീകാന്ത്. മാഡം, ഞാൻ മാഡം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ സോമസുന്ദരത്തിന്റെ ഇതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പം സാധാരണ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സസ്, നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് വരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഡോക്ടേഴ്സിനും നഴ്സസിനും ഒരുമിച്ചിരുത്തിയാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു ടീം പിന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതിന്റെ അതേ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വെച്ചിട്ട് അവർക്കും സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇപ്പം അറ്റൽക്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങും ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനും നഴ്സസിനും നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻസിനും തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവിടെ പക്ഷെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് പിന്നെ നേരത്തെ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് നമ്മൾ. അതിപ്പോ DME ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന് വേറെ നഴ്സസിന് വേറെ ഒക്കെ ആക്കിയത്. അങ്ങനെ ശരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ ചെയ്യൂ, നഴ്സ് ചെയ്യുന്ന നഴ്സ് ചെയ്യൂ. പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ളത് ആ ടീം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും എളുപ്പമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല മാഡം, ഈ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചാലേ പറ്റൂ. നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയറിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കും കൂടെ അതേ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ. അതെ, നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ BLS ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നഴ്സസും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, എമർജൻസി നഴ്സിംഗ് ട്രെയിനീസ് ഒക്കെ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വരുന്ന കാർഡിയാക് അറസ്റ്റിൽ ഇവർക്ക് ടീം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും എളുപ്പമാണ്.
ആ ടീമാണ് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്. നമ്മൾ ഏത് ടാക്ടിക്കലാണ് ടീം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണത്. എമർജൻസി കെയർ ഇസ് എ ടീം വർക്ക്. ഇപ്പൊ ഏതാളും ഒരു കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് എന്താ CPR കൊടുക്കാൻ എല്ലാ ആൾക്കാരും ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം അവിടെയുള്ള. പക്ഷെ അവരുടെ സ്കില്ലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നോളജ് അനുസരിച്ചുള്ള ലെവലിലാണ് അവർ വരേണ്ടത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ദ ട്രെയിനിങ് ആസ് എ ടീം. അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇപ്പൊ നെൽസ് സെന്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തൃശ്ശൂരും കോഴിക്കോടും കോട്ടയത്തും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അവിടെയും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതായി കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ഇപ്പൊ സെന്റർ ആയി. അപ്പൊ അവിടെയും ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെ, അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റീട്രെയിനിങ് നമ്മളത് ചെയ്തു. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീട്രെയിനിങ്ങും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മറന്നുപോയി സ്കിൽസ്. മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാജേഷാണ്, ഡോക്ടർ രാജേഷ്. മാഡം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത, ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് കേസുകളിലും നല്ല റിസ്ക് ഉള്ള പേഷ്യൻസിലും ഇപ്പോൾ നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റാഫ് നേഴ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയുണ്ട്. അവർക്കും കൂടി ഒന്ന് കൂടെ വന്നാൽ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ പ്രീ ചെക്കപ്പിന് പോലും വന്ന് ഈ പുതിയ ജനറേഷനിലെ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് മടിയ നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതി വിട്ടാൽ അവർ BP പോലും നോക്കുന്നുള്ള ആ ഒരു ട്രെൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം അത് ടീമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് വന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ച് എല്ലാം ഈവൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോലും ബ്ലഡ് എടുക്കാനോ BP നോക്കാനോ പോലും അത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയല്ല, ഇഞ്ചക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്ന നേഴ്സുമാരുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഞാൻ PG കഴിഞ്ഞ ആളാ മാഡം, പീഡിയാട്രിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഈ പിന്നെ ട്രയാജിലും എനിക്ക് ചിലപ്പോ ഇവർക്ക് ട്രയാജില് അവർക്ക് നിൽക്കാനും ഒരു ഭയം. എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിംഗിൾ സെന്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ PHC CHC ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ 3 മാസം എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞാലോ എത്രയോ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എമർജൻസി കെയർ കൊടുക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ BLS ACLS ഒക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബോറടിച്ചിട്ട് വയ്യാന്ന് പറയുന്ന നഴ്സസ് ഇഷ്ടംമാതിരി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ തിരിച്ച് എമർജൻസിയിൽ കൊടുക്കില്ല, അവർ വിൽ ബി ഇൻ ദാറ്റ് വാർഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഇതിനും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പം ഇതിലൊരു താല്പര്യം ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള. അപ്പൊ റിസസിറ്റേഷന്റെ ടീം ആവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും നഴ്സസ്. അപ്പൊ ആ ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവർ നമ്മുടെ പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. അങ്ങനെ ചില സ്ട്രാറ്റജീസും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരിക്കലും എമർജൻസി കെയറോ എമർജൻസിയും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾ എപ്പോഴും പുറകോട്ട് നിൽക്കും. പിന്നെ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് അല്ലേ അത് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ്. അത് നമ്മളെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ആ താല്പര്യം. പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചെയ്യാവുന്നത്. ആ നഴ്സസിന് നമ്മൾ BLS ACLS അങ്ങനത്തെ ട്രോമ റിസസിറ്റേഷനും ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഇതാണ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു സക്സസ്. പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇഫ് യു ബിൽഡ് എ ടീം, ആ ടീം അവിടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെപ്പോഴും ആ ടീം ഉണ്ടാവും അവിടെ. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് കെയറും ഇതും കൂടും. നമുക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഒരേപോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി ഫീസിബിൾ അല്ല. പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് CPR കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇടുക. പിന്നെ അതൊക്കെ നമുക്കും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. ഏത് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അബ്നോർമൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുക, ഏത് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടീം ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളെ സെൽഫ് ഡിഫെൻസിനും ഒരു നല്ല ടീം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നന്നായിരിക്കും. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. സോഷ്യൽ വർക്കർ ഉണ്ടെങ്കിലും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് നമ്മളെക്കാളും സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ തലയിൽ കൂടെ പ്രോബ്ലംസ് പോണില്ല. നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് കെയർ എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലായിരിക്കും അവിടെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്. മാഡം ദീപയാണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. താങ്ക് യു മാഡം. ആസ് യൂഷ്വൽ നല്ല ക്ലാസ്. മാഡം ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കിയായിരുന്നു. കാരണം ഈ നമുക്കൊരു നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്മാര് നഴ്സുമാരുടെ കാര്യത്തില് നമ്മുടെ ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു 2-3 ഹോസ്പിറ്റൽ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളിടത്തെല്ലാം ഷോർട്ടേജ് ആണ് മാഡം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ, താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങി
കാഷ്വാലിറ്റി യൂണിറ്റുകളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞാല് സിംഗിൾ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും. സിംഗിൾ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രയാജ് എന്ന് പറയുന്നത് റഫറലാണ്. നമുക്ക് മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞുള്ളവരെ റെഫർ ചെയ്യുക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം നേരിടുന്നത്. ഇപ്പൊ ട്രോമ, പോളിട്രോമയ്ക്ക് അപ്പുറം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻസിന്റെ എക്സാസബേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവരെ റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ ഏറ്റവും റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുള്ള ട്രയാജുകളാണ് ശരിക്കും ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ കൂടെ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ തൊട്ട് മേളിലേക്ക്, അതായത് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഉള്ള കാഷ്വാലിറ്റി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എംഒസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. ഇപ്പൊ താല്പര്യമുള്ള ഒരു നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റിനെയോ സ്റ്റാഫിനെയോ ഇടാൻ അവിടെ പറ്റില്ല, അവരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ പറ്റില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പേഷ്യന്റിനെ, ഇത് ട്രയാജ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡും യെല്ലോയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മുഴുവൻ ഗ്രീൻ പേഷ്യന്റിനെ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരൊറ്റയാളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഡോക്ടർ തന്നെ ട്രയാജും കൂടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പോളിസികൾ നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാഡം ഒക്കെ പല പോളിസി മേക്കിംഗ് കമ്മിറ്റികളിലും ഉള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർവീസും ശരിക്കും ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസണും ഇല്ല. നമുക്കൊരു കോള് വിളിക്കാൻ ഒരാളോ, കാരണം ഉണ്ടാവും ഒരു സിംഗിൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ 2 പേരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് പരിധികളുണ്ട്. അപ്പൊ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പല ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റാക്കുകളുടെയും റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ക്രൗഡിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആഡിക്വേറ്റ് ഫെസിലിറ്റി, ആഡിക്വേറ്റ് സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളിടത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ആ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വിഷണറി കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ഇതൊന്ന് മാറിയിട്ട് ഓരോ CHCയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി യൂണിറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്തടത്ത് രാത്രി OP, അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് രാത്രി കാഷ്വാലിറ്റി ആയി മാറും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാജ് ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് വരണം മാഡം. നമുക്ക് ഇന്ന സെന്ററിൽ ഇന്ന ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റണം. എന്നാലേ അത് പറ്റും. മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്സ് നമുക്ക് വേഗം കിട്ടും, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ്. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച്. ആ ബിൽഡിങ്ങിനനുസരിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും അവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫ് വരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഇല്ലാതെ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു മാഡം. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇല്ലാതെ തന്നെ പുതിയ പലതും നടത്തേണ്ട സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്ക് പല സ്ഥലത്തും. ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എമർജൻസിയിൽ പൈസ വേണ്ടല്ലോ, പല സ്ഥലത്തും OP ടിക്കറ്റിന് പൈസയാക്കി. പക്ഷെ എമർജൻസി സർവീസസ് പലയിടത്തും ഫ്രീ ആണ്. അപ്പൊ പീപ്പിൾ ചൂസ് എമർജൻസി. ആ പൈസയും കൂടി സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും അവർ എമർജൻസിയിൽ വരുന്നു. പിന്നെ എമർജൻസിയിൽ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം. അത് വേറൊരു വിഷയമാണ്. അത് എമർജൻസിയിൽ നമ്മളെ ഹൂ വിൽ ഡിസൈഡ്, ആ പേഷ്യന്റ് അല്ലേ പറയത് സീരിയസ് ആണ്, ഇത് എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അവർ വരുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അവിടെയാണ് ട്രയാജിങ് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസിനൊക്കെ അവർ വരും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇരുത്താം. പക്ഷെ ഒരാളുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാ ഗ്രീനും ചിലപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അവിടെയും കൺഫ്യൂഷൻ വരും. നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെന്റിൽ അവർ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ പിന്നെ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് പെയിനോ സ്വെറ്റിങ്ങോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വരാം. നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫ് പ്രോപ്പർ ട്രയാജിങ് ചെയ്താൽ സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ റെഡോ ഗ്രീനിലൊക്കെ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ട്രയാജിനൊരു പർപ്പസ് ഇല്ലല്ലോ. ഗ്രീൻ പേഷ്യന്റിനെയും സംബഡി ഷുഡ് സീ അല്ലേ, വെദർ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഓക്കെ, അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടോ. അവർ ഈ ഡോക്ടറുടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയാജിങ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ദർ. ചെസ്റ്റ് പെയിൻ പറഞ്ഞ് റെഡിലേക്ക് കയറുന്ന പേഷ്യൻസ്, ട്രയാജ് നമ്മളെ പോലെ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസും ഉണ്ട്. അതും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ. മാഡം, ഹലോ മാഡം, എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ അനിഷ. മാഡം, നമ്മളിപ്പോ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ പോലീസ് കൊണ്ടുവരുമല്ലോ മാഡം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രങ്കഡ്നെസ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ലീഗലായിട്ടുള്ള അവരെ ഒരുപാട് നേരം നിർത്തിക്കരുത് എന്നും ഉണ്ടല്ലോ.
അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മളൊരു ഏത് കാറ്റഗറിയില് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും. അവരെ ശരിക്കും 2 ഇഷ്യൂ ആണ് അതിലെ. ഒന്ന്, ഒരു സ്റ്റാഫാണല്ലോ ഇവരെ കൊണ്ടുവരിക. ഒരു പോലീസുകാരനോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ അവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിടണം എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ പോയാലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ ഒരു കേർട്സി ആണല്ലോ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾസോ വർക്ക് ചെയ്യണല്ലോ നമ്മുടെ പോലെ. അവർക്കും സ്റ്റാഫ് ഷോർട്ടേജും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതാണ് അതിൻ്റെത്. പക്ഷെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ട പോലെ സെക്ഷൽ അസോൾട്ടോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ഡു ദ അറ്റൻഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്ട്രെസ് മേ ബി മോർ ദാൻ ആൻ അക്യൂട്ട് MI അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതെപ്പോഴും ഒരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പിന്നെ വയലന്റ് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിലും വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ദം ഏർലി. മറ്റേ കേസ് അക്യൂട്ട്ലി ഒരു ഡൈയിങ് പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം. പക്ഷെ ഒരു വയലന്റ് പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വി വിൽ ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ്. പോലീസുകാരെന്ന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരാൾ വരുന്നു ഒരു പേഷ്യന്റിനെയും കൊണ്ട്, അത് വർക്ക്സ്. ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മൾ ആസ് എ കേർട്സി നമ്മളൊരു കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ വി വിൽ ട്രൈ ടു സീ ദ കേസ് ആൻഡ് സെൻഡ് ദം അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ്. ഓക്കെ. മാഡം ഒരു കാര്യം കൂടെ, മാഡം ടീമിൽ മാഡം സോഷ്യൽ വർക്കറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മാഡം. അപ്പൊ മാഡത്തിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു മോശമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സോഷ്യൽ വർക്കർ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെങ്ങനെ സഹായിച്ച ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാഡത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്? അല്ല, അത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഒന്ന്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബഹളം വെക്കുന്നത് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളോട് മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നിങ്ങളെ നോക്കില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല അവർ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഈ ഡെത്തിൽ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിന് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യല്ല, ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് ന്യൂസ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇരുത്താൻ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് സാധാരണ സമയം കിട്ടില്ല. അത് സോഷ്യൽ വർക്കർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ പോയ്സണിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഫീമെയിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല, അത് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്യും. ഇന്നതാണ്, ഇന്നത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ അവർക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദേ ആർ ട്രെയിൻ ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണത്. പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കർ ഷുഡ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. നമ്മുടെ കൂടെ അവരുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് അസ് ഇൻ ട്രയാജിങ്, റിസ്ക് അസസ്മെന്റിലൊക്കെ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗമാവാം. പക്ഷെ ദേ വിൽ നോട്ട് ഡു എനി റൈറ്റിംഗ് ഓർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർ എനിത്തിങ്, ബട്ട് ദേ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അസ്. നിൽക്കുന്നേ, അതായത് നഴ്സിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമോ, അത് ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും അവര് വന്ന് ഈ പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്ന അവിടെ? ഞാനിപ്പോ ഈ ഞങ്ങളുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാനത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവര് റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ഒരാളുണ്ടാവും. ഓക്കെ. MSW കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് അധികം. അവർ ട്രയാജിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുക. ട്രയാജ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. കൂടുതൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ റെഡ് ഏരിയ. പിന്നെ ഡെത്ത് പറയുമ്പോൾ, ഡെത്ത് പേഷ്യന്റ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡെത്ത് അല്ല, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡെത്ത് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും എമർജൻസിയിൽ ഉണ്ടാവുക. കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു, രാവിലെ പോയ ആൾ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചു. അവിടെയൊക്കെ ഇവരുടെ റോള് ഭയങ്കര വലുതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാരനെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സോഷ്യൽ വർക്കർ എപ്പോ വരും എന്ന് എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. പക്ഷെ സോഷ്യൽ വർക്കറിനെ നമുക്ക് MSW കുട്ടികളെയൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെയിനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ക്വാളിഫൈഡ് ആൾക്കാരെ അവർ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറച്ചൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാക്ക് എപ്പോഴും നമുക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മളൊരു എമർജൻസിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ, നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ. മാഡം, നമുക്ക് MLSP നേഴ്സുമാരുണ്ടല്ലോ, മിഡിൽ ലെവൽ സൂപ്പർവൈസർ, അവരെയും അല്ലെ RBSK നേഴ്സ്, അവരെയൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതെ. ഇത് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു പല ഇഷ്യൂവിന്റെയും പുറകില് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും.
ഒന്നും തന്നെ അവിടെ കുട്ടികൾ ചെയ്യാത്തുണ്ടാവില്ല. പേഷ്യൻ്റ് അസസ്മെൻറ്റും കെയറും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയണ്ടാവില്ല, ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിന്, നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു മാൻ പവർ ഷോർട്ടേജ് കൊണ്ടാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ ലാക്ക്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇഡിയിൽ ഇത് നടക്കില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ക്വിക്കായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇഡിയിൽ പലപ്പോഴും അത് ഭയങ്കര ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അത് പർപ്പസ്ഫുൾ അല്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് വന്നു, അപ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഹൈപ്പോടെൻഷൻ വന്നു, അപ്പോൾ അവർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. But they didn't get time to see the patient who died or its relatives അല്ലേ. അതാണ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഒരു സീനിയർ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ they can do it very well. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതൊരു സപ്പോർട്ട്. ഡോക്ടർ സിജോ, മാഡം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റില്ലേ, അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ചില കേസിലൊക്കെ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമ്മള് റിസസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും CPR കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരെ ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഈ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഈ ഗ്രില്ലിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മള് ഡെത്ത് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ തട്ടി കളിച്ചിട്ട് നിനക്ക് നേരത്തെ വിട്ടുകൂടായിരുന്നോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഒരു നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് മാഡം പറഞ്ഞ അതുപോലത്തെ ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവർക്കൊരു ഡോക്ടർ കഴിയുന്നതിന് പരമാവധി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാഡം ഇവിടെ, പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷനിലല്ല, BP ലോ ആണ്, പക്ഷെ അയാളെ അവിടെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുക. നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആണ്. ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റംസ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ, ഏത് കേസ് നോക്കണു, എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് അല്ലെ. ED ഒക്കെ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആണല്ലോ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തണം. പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ, ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, പക്ഷെ താമരശ്ശേരി ഉണ്ടായത് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ED ഇൻസിഡൻസ്, ഇറ്റ്സ് എ പർപ്പസ്ഫുൾ ക്രൈം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നതാണ്. അത് ED ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കാഷ്വാലിറ്റി CMOs ഒക്കെ രാത്രി 1 മണി വരെ ഇരുന്ന് OP ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സീരിയസ് കേസ് വന്നൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിനോട് പറയണമെന്ന് ട്രയാജ് BP ഒക്കെ നോക്കുക. അപ്പൊ അവര് പറയണത് ഞങ്ങളുടെ എമർജൻസി ആണോ അല്ലേന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഈ ട്രയാജ് ഷീറ്റ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച ട്രയാജ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ അത് ശരിക്കും നമ്മൾക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഏത് ആർക്കും ചെയ്യാം. ശരിക്കും സിസ്റ്റർമാർക്കും ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം BPയും പൾസും നോക്കാൻ അറിയുന്ന ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പിള്ളേരൊക്കെ സമരം ചെയ്തപ്പോൾ മൈ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് വർ ഓൾസോ ഏബിൾ ടു ഡു. അത് ആ തരത്തിലുള്ള ട്രയാജാണ്. സിക്കാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ IV ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ മാഡം. ഇതില് മാഡം സഡൻ കാർഡിയാക് ഡെത്ത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അത് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ കോളേജിലായാലും പിന്നെ ഹെൽത്ത് സർവീസ് സെറ്റപ്പിൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ, ഒരു ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലായാലും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഫിസിഷ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഡോക്ടേഴ്സും സ്റ്റാഫിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെക്ഷനിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് കൊടുത്താൽ അത്ര വലിയ ഗുണമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം ഓൾറെഡി കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഉള്ളവർ, അത് അല്ലെങ്കിൽ ഹയോട്ടിസിനോസ് ഉള്ളവർ, ഹൈപ്പർട്രോഫിക് ഒബ്സസീവ് കാർഡിയോമയോപ്പതി ഉള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സിൻഡ്രോംസ് ഉള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അത്തരം മയോകാർഡൈറ്റിസ് ഉള്ളവർ, അതൊക്കെ ഒരൊറ്റ റിസ്ക് ആണ്. അത് കൊണ്ടാണ് ഈ മരണം എന്നുള്ളത് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഇവർക്കൊരു ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുത്താൽ. ഡോക്ടേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് മരണം ഉണ്ടായി ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് പിന്നെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോ അല്ലെ പേഷ്യൻസിന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റാളുകൾക്കോ ഒന്നും സ്വീകാര്യമായിരിക്കില്ല. അതേ സമയത്ത് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സ് ഒരു വിളിച്ച് ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയുന്ന കുറേ ഗുണമായിരിക്കും. ഞാനൊരു എമർജൻസി കാർഡിയാക്ക് മീൻസ് സഡൻ കാർഡിയാക്ക് ഡെത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊരു പോളിസി ആയിട്ട് ഉണ്ടായാൽ നല്ലതല്ലേ? അതെ, പക്ഷെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ട്രെയിൻഡ് ആവണം. അതാണ് പ്രശ്നം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ വെരി ബിഗ് സ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിപരീത ഫലമാവും ചെയ്യും. സോ ഹൂവർ നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ദേ ഷുഡ് ബി ഒന്നുകിൽ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്ന. അത് വേണം മാഡം, അത് വേണം. ഇപ്പോൾ അയോട്ടിസിനോസ് ആയിട്ട് HOCM ആയിട്ട് ഒരു സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ വന്നു, ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഡെത്ത് ആവുന്നു. അപ്പൊ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ആൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു, ഒന്നും ഡോക്ടർ നോക്കിയില്ല എന്നൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലൊരു ഓറിയന്റേഷൻ സഡൻ കാർഡിയാക് ഡെത്ത് പോലുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലത്തൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഡം,
പേഷ്യൻസിനുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആകാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും കുറേ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറേ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന നേരം പോലും ഒരു പോലീസുകാരനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രത്യേക പോളിസി ഉണ്ടാക്കുക, അതൊന്നും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതെ മാഡം, അതെ അതെ അത് ശരിയാണ്. നമ്മൾ പക്ഷെ അവസാനം നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റണം. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യലൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ അവിടെ മീൻസ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ്. അത് പ്രാക്ടിക്കലി എത്രമാത്രം എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്ര നടക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യണത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, പലപ്പോഴും ഡോക്ടർക്ക് അത്രയ്ക്ക് സമയം എമർജൻസിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൂടി കൊണ്ടാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ലേ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആ ഭാഗം കൂടി നമ്മളൊന്ന് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാഞ്ഞത്? അവര് വേറൊരു പേഷ്യന്റിനെ നോക്കുമായിരിക്കും. പിന്നെ എമർജൻസിയിൽ എല്ലാ കേസും എമർജൻസി അല്ലാത്ത കേസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറെ പർപ്പസിന് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ എമർജൻസീസ് എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് മെസ്സേജും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ വരുന്ന പേഷ്യന്റിനെ തിരിച്ചയക്കരുത്. തിരിച്ചയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അതെ 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 ഞാൻ മാഡത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു KGMOയുടെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് സെല്ലിന്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മാഡത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം, ഞാനാണ് മാഡത്തെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത്, മാഡം അത് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കാണ്. മാഡത്തിന്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവയർനെസ് ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ മാൻ പവർ വെച്ചുകൊണ്ടൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് വേർഷനാണ് വേണ്ടത്. ഈ അതിൽ കുറച്ച് ട്രെയിൻഡ് മാഡം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോക്കലി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ടീം, ഒരു BSc നഴ്സുമാർ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം